HIV and AIDS is a huge challenge in Africa. Many people still get infected every day. I'm heading to Kenya Medical Research Institute in Mtwapa, where I manage the community engagement activities. I address fears that communities have towards KEMRI's HIV and AIDS research work with MSMs and gay people, mostly through lots of meetings with stakeholders, government representatives, communities, discussion, open days, youth meetings, village elders, one-on-one consultative meetings, etc., etc. At the Community HIV Center, prevention services are available for everybody, heterosexuals and homosexuals. Service includes HIV prevention, HIV counseling and testing, condoms and lubricants, sexual transmitted infection, screening and treatment. Vaseline, Chepe, Grease. We invite people to learn their HIV status and access our health services every day. Daktari, what do you do here? I work with key populations. That's a major target of our research here. And by key populations, I mean people who are at a higher risk of getting the infection and transmitting the infection. And these groups are men who have sex with other men, men who sell sex, women who sell sex, drug users, fisher folk. And our focus is to try and understand the dynamics of these populations, to try and understand the challenges that they're having. Our current focus right now is on men who have sex with men, trying to understand this particular population, the challenges they're going through in managing the infection. So helping them helps us. And also directly, because what we find out when we're studying them, we can use it to control the disease in the wider community. We do risk assessment counseling, treatment, and blood collection in our research. John, you've worked here since 2005. 2010, nasikia kulikuwa na attack. What really happened? In late January, rumors that a gay wedding was to take place circulated around Mtwapa. Muslim and Christian leaders reacted by helping to mobilize a mob. Nakumbuka ilikuwa tarehe 12 mwezi wa pili. Kaona watu wamekuja group kubwa, wanasukuma mlango, wanataka kuingia ndani. Kwa sababu sisi tunafanya research hapa na mashoga na watu wengine na wale female sex workers. Basi wakasema ni kama sisi tunawafundisha hawa tabia mbaya, wakaanza kusukuma mlango kwa nguvu. Basi nilitoka kwa mlango nyuma, nikapanda kapataka ukuta, nikaruka chini, nikaumia mguu kidogo. Basi ilibidi niende hivyo, nikachanganyikana na ile crowd, ndio nikaanza kuzungumza na wale wenzangu ambao wako Kilifi kuelezea hali vile ilivyo. Lakini bahati nzuri polisi pia walikuwa wameshafika, kwa hivyo ikawa kidogo wanajaribu nini hiyo hali. Jamii ni kama sijui hawajaelewa, wao hawajui kwamba tunafanya utafiti ambao pia utasaidia jamii yenyewe. Kwa hivyo wakawa naona sisi tunashughulika na mashoga na tunakuza ushoga. Wangepata nafasi walikuwa tayari kutuchoma ama kufanya chochote kile. Kwa hivyo ilikuwa ni kitu kibaya, We realized that the communities that had attacked us had no idea of the kind of activities we were doing in our research clinic. We had to inform them, we had to educate them so that they understand on how our research clinic is beneficial in their day-to-day activities. We made the decision to engage the religious leaders in the area. They were the leaders of the attack. Dini zote za ulimwengu imekataa jambo kama hili, na tunasema ya kwamba halitafanyika mpaka damu imwagike. Kufanyika jambo kama hili, watu wote wa Mtwapa wamalizike kufa, ndio kifanyike kitendo kama hiki. God was not a fool to create a woman and a man. You know, we have to respect the God. Wakati ule wa nyuma ulisema kufanya kazi na wale ndugu zetu kama mashoga,
damu inaweza mwaika. Unaona, kutumia vita, kutumia nini, huwezi pendekeza kazi kama hizo ziendelee. Kuwaua kwa sasa tutaua wengi, manake wako wengi tutaua, lakini afadhali tutafute njia ya kuwapa nasaha, ya kuambia hivyo msifanye, na pia tuwaombee Mungu, Mwenyezi Mungu aweze kuacha ile. Lakini tukisema tutaketi tutaua, tutakuwa bado hatujafanya kazi, hajaweza kuwaongoza na kuambia maneno ya Mungu. Kwanza tuwaambie maneno ya Mungu, waelewe, wafahamu ubaya wa haya mambo, tuwafahamishe hatari na maradhi, ili wanaweza kupatikana katika wao ambao za kuongoka, kwa sababu bado tuna imani ya kwamba ni kwa vile pengine hawajafahamishwa, labda pengine viongozi wa dini hawajakuwa karibu nao kuwapatia maneno ya Mwenyezi Mungu. Hawa watu siwachukulie kama adui zetu, lazima tuwafundishe kuwapenda kulingana tena na maumbile walionayo, kwa sababu hatukuumbwa viwango vimoja. Kila moja ana vile alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Bila mafundisho chuki hii itaendelea, lakini na watu wengi kwa sababu hawajajua ukweli, bado wanachuki, bado wanawachukia, bado hawataki kuwatambua hata ndani ya nyumba zao. Mimi niko tayari Evans kwenda kuwaambia wale ambao nilikuwa nimetangazia kwamba tuwachukie, kuwaambia kwamba sivyo. Besides the religious leaders, we also reach out to the communities at large through KEMRI community representative, commonly known as KCRs. Sijui katika hii mikakati yetu ya uhusiano mwema na jamii, sasa tumefikia wapi? Kuna mama ambaye alisimama kuniuliza swali kwamba nyinyi ni wawakilishi wa jamii wa KEMRI na nyinyi ndio ambao mnatumiwa kurecruit mashoga na mnaendeleza ushoga. Kwa hivyo nilijaribu kuomba kama tunaweza tukaendelea na agenda ya ule mkutano, alafu tuende kwa hilo swali, maana liko nje kidogo ya mada, lakini kulitokea wengine pale wamama ambao walisema kwamba lazima ujibu hilo swali ndio tuendelee na hiyo mada. Hilo lilinipatia wazo ama uhalisi wa kwamba bado kunahitajika elimu huko nyanjani, ili watu wajue ni kwa nini ile huduma inapeanwa pale, ili kwamba kuwe na ile hali ya kuaccept kwamba kile kituo, ile hali inayofanya pale si kwa sababu ya kuendelea kukiuka maadili ya jamii hii, lakini pia unapoangalia pia wale mashoga nao ni binadamu, they have their rights, na ni right yao pia kupata huduma kama ile ya kiafya. We try to reach as many people as possible through activities that attract masses. Waendelea ama wasiendelee? Ama mnataka kusikia wakiongea? Mimi nina swali. Unaweza kushikwa na magonjwa zinaa kama mfanye mapenzi nje? Haiwezekani. We promote and advocate for safe sex practices as a public health concern. We also engage the medical community through Peter Mugo, who is our research pharmacist and the deputy project leader. KEMRI engages pharmacies and clinics, generally the medical community in Mtwapa and Shanzu, to share our research findings and also to conduct research that can benefit the whole community. For example, at the moment we are doing a study we are calling Tambua Mapema. So this term captures well the aim of the study, which is to find a way for people to discover as early as possible if they get HIV infected.
We target especially the young sexually active adults, both male and female, who present either at the pharmacy or the clinics. Pharmacists and the health workers, other health workers in the clinics, are able to engage these patients and advise them to test for HIV. This is important because then when people are aware about their infection, they can prevent infecting their partners, and also they can start treatment in good time. And the medical community in the area appreciates that we are involving them in this kind of very important public health research. The engagement program has transformed some of the most homophobic people in the community. Nao watu adabu yao ni moja tu, wachomwe moto. It was a very huge challenge to transform these people. Steve, for instance, he wouldn't even talk to me at the beginning. We don't allow man to marry. I had to involve the government protocol to help me reach him. I don't care, even if it's my own brother, I will really, my own son, I will ban him. It took us over 2 years to get him visit our research facility, and we never gave up on him. What really happened then and what is happening now? KEMRI did not involve the community around in Mtwapa treating of HIV/AIDS in gay people. So after understanding all this, we support KEMRI now. And now we don't want to kill these people anymore. We try to get also our gay men to come out instead of hiding. Now Steve is following the online MSM sensitivity course to understand more on the MSM vulnerabilities. Yeah. Mwanamke kwa mwanamke wanajua wengi ni maumbile tu, so ni vizuri if a gay person or a lesbian. We use this course to train health workers. Some of them are also homophobic. The course helps them to change their attitude towards MSMs and improve their services. What made me change my attitude towards the same is the knowledge I got from this course. The knowledge made me understand that they did not choose to be the way they are. They were born that way, and it has not started these days. It started long time ago. People are there. Nobody chooses to be the way he is. So it is creation and nature. Luciana Mbula. It made some difference because as for me, it made me to appreciate somebody who is MSM, to recognize their rights. As a health worker, I'm supposed to provide the health services as per my work description. I'm heading to the highest civil servant in the area to find out what she thinks of KEMRI's HIV/AIDS research work with MSMs and gay people. What made you to change your mind and start supporting KEMRI, working with gay people? I support KEMRI now because I changed my mind on what I had. When I went through the community outreach and we were able to interact with KEMRI and we were able to learn their aim is protecting the spread of HIV and AIDS, because this group is a group that is most at risk, and there are very many, especially here in Mtwapa. We find most of them are married, and if they are married, we see a double strategy where their wives are going to be infected and also their partners. So protecting HIV/AIDS is now a priority. They pour a paraffin on me, and then I heard someone shouting that put a fire on him. So I thought they were trying to light the fire. They were serious, they want to burn me. From that 3 years nilikuwa sikanyagi hata hapa Mtwapa. But sasa hivi mimi naweza kutembea mchana, naweza kutembea usiku. Hakuna kitu kitakuja ati mtu amekuja ati amenitukana ama amenishout discrimination, no. KEMRI ndio imefanya hiyo kazi ya kuongea na jamii.
Nawashukuru sana kwa hiyo effort na naomba waendeleze zaidi. Na jamii pia watukubali na tupate haki yetu vile tuwe kama binadamu wengine. Anainama kuchukua kitabu ya nyimbo. Na ukumbuke pasta, sio kipofu, anaona KEMRI sawa. The engagement program has made people comfortable to come together to the clinic. So karibuni sana. By the way, ni function fupi sana. People who could never have shared the same table before are now interacting freely and at ease. Msiseme ni harusi. Hakuna vyombo vya habari hapo. Kama umepita kuna kurudia, sawa? The HIV and AIDS research on MSM can continue undisturbed.